ndagusuje nanone wowe ukurikira ibiganiro bya Staro Technology. Uyu ni umwanya nanone tugarutse muri Pi Network ngo tuganire ku makuru nanone ari kugaragara muri dashboard zacu, ariko kandi arimo aranavugwa ku mbuga zigiye zitandukanye za Pi Network, harimo nka Telegram, Twitter ndetse n'ahandi. Ugiye kuri izo mbuga zose wagenda ubona aya makuru. Ikintu rero gihari nuko wenda mbivuze mu magambo makeya, bari kugenda batangaza ko Pi Launchpad yazanye updates cyangwa se ba-updatinze participation flow ndetse na modo yabyo. Hari abantu bashobora kuba batazi ibyo bintu, batazi aho biva niyo bijya, inyungu se bidufitiye nk'aba pioneers, wenda batari cyane guparticipatinga muri uyu mushinga. Ibi byose nibyo tugiye gusobanura, ndetse munsi bakomeza kuvuga ko ntago ari byo gusa, ntago updates ari izijyanye na participation flow na modo gusa, ahubwo zinarebana na second testnet tokens, slice to test updates. Ngira ngo wabonye nk'iryo tangazo yagiye bibona. Hanyuma tugiye kureba iyi launchpad niki, yari imeze ite mbere yo updatinga, byagenze bite ngo updatinge. Ibintu nk'ibyo byose tugiye kubireba muri ino video itari buze kuba ndende. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, ni byiza ko wakora subscribe, hanyuma tugakomeza kugenda dusangira amakuru menshi ajyanye na cryptocurrency ndetse na Pi Network cyane cyane nk'uko ariyo dukunda kwibandaho. Aya ni amakuru kandi akomeje kugaragaza uburyo Pi Network ikomeje gutestinga, gusuzuma ndetse no kuimprovinga uburyo Pi Launchpad ecosystem izabikora mbere yuko haza Rio Mainnet project, mbere yuko balauncinga neza Rio Mainnet. Ahangaha ushobora guhita wibaza uti habaye iki? Aha ni nyuma yuko batangaje yuko nyuma yo gucollectinga, nyuma yo gukusanya feedback zavuye mu minsi yashize balauncinga PI2DAY, biriya first token zalaunchingwe kuri PI2DAY muri 2026, batangaje yuko byakuruye aba pioneers bashyashya bagera ku 478 ndetse na feedback nyinshi, ubwo nyine n'ama comments menshi yagiye aboneka, baboneramo nyine ko ibyo bintu koko bikwiye gukorwa. Aho niho bahise bavuga bati tugiye koroshya uburyo bwo guparticipa muri no process, ndetse improving mechanics basanzwe bakoresha, mbese nyine user experience bayizamure. Reka turebere hamwe noneho ibi bazamura ni ibiki. Ushobora kuba nawe uri kubyumva ukumva ntabwo urimo kubisobanukirwa, ukumva ibintu bya launchpad ecosystem. Reka kwanza bari nayo duheraho tubanze tuvuge ati iyi launchpad ecosystem barimo barahindura cyangwa bari gushyiraho niki, itumara iki nk'aba pioneers. So uraza gutekereza Pi Launchpad nk'aho ari platform ihuza aba pioneers ndetse na Pi bwite, niba ariko nabivuga, na projet za Pi Network. Ubwo ni platform ihuza aba pioneers ndetse na projet za Pi Network. Ubwo ni platform tuzasangamo bya bindi byose tujya tubona, ama apps, ama project baza bakiintroducinga muri ama ecosystem yabo ku ba Pi users. Reka twimagine ko ufite wenda nka game application ya game, ukagira shopping app, ukagira wenda apps ama content creator, ama rewards. Iyo projet zose, buri projet muri izo ngizo ishobora kukenera wenda token za rewards, za purchase, voting, ibintu nk'ibyo by'ama features. Pi Launchpad rero niho izo projet ziza kugaragariza cyangwa kwigaragariza ku ba pioneers ibyo bafite, bakemerera aba users gusupportinga ndetse no guparticipa muri izo projet baba bagiye bashyiraho. Mu buzima busanzwe reka dutekereze nka Pi Network wenda kugira ngo tubyumve, tubishyire nko mu buzima busanzwe. Fata Pi Network nk'umujyi w'ahantu runaka. Pi coin ari faranga ryaho rikoreshwa, nyine ano mafaranga ya Pi tuzi ari nk'ifaranga rikoreshwa. Hanyuma muri uwo mujyi harimo business nyinshi ziza kwiyerekana bakoresheje ayo mafaranga ya Pi. Hanyuma Pi Launchpad bifate nk'aho ari marketplace, ari isoko ahantu nyine izo business zose muri uwo mujyi ziza kuintroducinga ku ba citizens, ku baturage nyine baho ngaho. Ubwo rero wumva ko iyo Pi Launchpad ni nk'isoko cyangwa ni platform izahuza ya project cyangwa business abantu bafite muri uwo mujyi ndetse n'aba pioneers, abagenerwa bikorwa, aribo twise nk'aba citizens, abantu nyine batuye aho ngaho.
hanyuma reka dusubire inyuma gato turebe ubundi ni iki cyabaye kuri Pi Day muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka kuri Pi Day, ubwo ni umunsi wa Pi nyine murabizi ko ugiye uba buri mwaka, Pi yalaunchinze first test token yabo. Test token ya mbere, token iyo igisuzuma, iyi ntago yari real mainnet token, tuze kubyumva neza, ntago yari real, yari iyo gutestinga, yari isuzuma. Ibi byari experiment yo kugira ngo abantu basubize ibibazo bari bafite, urebe se ibi abantu bazabasha gusobanukirwa ibintu, iyi process ese how much test Pi bashobora kuzakoresha, ese interface dufite iroroshye kuzayikoresha, ese hari bugs zirimo cyangwa ibibazo mu kuyikoresha, allocation z'ayo matoken se zizajya zikunda cyangwa zizafailinga. Aho ngaho abarenga 478 nkuko twabivuze mu ntangiro ba participatinze muri iyo test, muri iryo suzuma. Nyuma yaho rero Pi Network yashyize hamwe izo feedback cyangwa commentaires zagiye ziva muri aba pioneers barenga 478. Gusa kimwe mu byo bakuyemo nuko abantu nyine bagiye bahura n'ibibazo cyane barimo gukora izo test, ama confusion muri iyo test. Aho rero niyo mpamvu bahise bakora ibyo bintu. Harimo abavugaga ko harimo steps nyinshi, amategeko n'amabwiriza adasobanutse, ndetse harimo ama confusion mu ma calculation nyine uburyo babibara, kumva neza ama commitment ari bavuga ngo soma neza commitment zirimo, user interface nayo igoranye. Izo ni commentaires zagiye zivamo nyine bimwe mu byo Pi Network batangaje. Ariho rero hahise hava ko bakoze boroheje iyo participation flow nkuko babivuze ku itangazo ryabo, bati Launchpad released updated participation flow and model. Iyo model rero na participation flow boroheje no kugira ngo ni nka sequence cyangwa ni inzira, ama steps ugenda ukurikiza kugira ngo ubase kujoininga iyo Launchpad project. Ibyo rero byarorohejwe. Ushobora gusanga wenda ni nk'urugero natanga, ushobora gusanga mbere wafunguraga iyo Launchpad ugasoma amategeko n'amabwiriza y'iyo projet, ukabisobanukirwa allocation rules ibijyanye no allocatinga izo tokens, ukajya kuri gushyiramo amafaranga, ukareviewinga calculations, ubundi ugakonfirma. Wenda ushobora gusanga ibyo byari byinshi, ariko ubu ngubu barabyoroheje, bashyiraho uko uzajya uklika utuntu duke bigahita byikora, amabwiriza barayoroshya, commitment zoroshye ku buryo ubisoma ugahita ubyumva, screen hakazamo ama navigation agufasha. Ibintu nk'ibyo nyine urumva ko rwari urugero, ariko urahita wumva ko nyine hari ukuntu boroheje izo steps zakoreshwaga mu ku participatinga muri iyo Launchpad. Hanyuma rero icyo twari twavuze cya Launchpad mechanics nabyo ni nk'ayo mategeko n'amabwiriza akoreshwa mu kugira ngo ube wa participatinga muri iyo project. Hanyuma kandi kuri slice test nayo wenda mushobora kuba mwagiye muyibona muri post zabo. Slice test nayo uhitamo how much Pi test Pi ushaka gukoresha zingana iki. Ni fata ko ari nko kuvotinga cyangwa gutora ukoresheje test Pi zawe nyine zo muri zino tokens. Hanyuma iyo slice rero wumve ko ari ntabwo ari cryptocurrency, nubwo ariyo yakoreshejwe muri ino Testnet yakozwe. Balaunchinze ino Pi Launchpad Testnet bakoresheje slice, ariyo nyine twagomba gukoresha nka token muri ino test, ariko ntabwo bigeze bavuga yuko bavuze yuko iyo slice ntabwo izigera ijya kuri Mainnet, nta value ifite, ntabwo yacuruzwa, only for testing, niyo gusuzuma gusa, ntabwo izigera ijya live, yari yo kugira ngo ibafashe gutestinga ino project. Ngira ngo muri Testnet ya Pi Network ubwayo mwagiye mubona ko twakoresheje ama Pi coins, ariko yo muri Testnet hamwe baduhaga Pi 100 tugatestinga, ukajya wohereza ukareba ko bikora. Nahangaha rero niko bimeze. Iyi slice niyo gutestinga, ntago ari token zajya hanze ku isoko cyangwa ngo ibe cryptocurrency. Hanyuma ushobora kwibaza uti kuki Pi Network iri gukora ibi ngibi? Ikigendero ahangaha muri zino test bagira ngo barebe ese iyi
launchpad system ishobora gukora neza kurusha yari yalaunchinzwe mbere, ndetse kandi banarebe uburyo aba users cyangwa twebwe nyine abagenerwabikorwa ba pioneers bizatworohera kujya twinteractingana n'izo ecosystem projects tukazikoresha bigakunda, ndetse banarebe niba iyo participation yacu izaba itworoheye, banarebe improvements zashyizwemo niba koko zaradufashije, ndetse n'ibindi nyine nawe urabyumva bijyanye nabyo. Hanyuma uko uparticipa urafungura Pi browser nk'ibisanzwe, n'ubundi ujye kuri Pi Launchpad urebe iyo slice project, ushyiramo amount ya Pi ushaka gukomitinga nyine gukoresha, confirm participation yawe, use slice of Pi application, hanyuma utange feedback. Ibyo biroroshye. Hanyuma iyo participation irafunguye kugera kuri Pi2DAY ku munsi wa Pi n'ubundi muri uku kwezi kwa gatandatu ku itariki 28. Ushaka guparticipa rero urakurikiza step nawe utange feedback yawe. Ibi kandi bizakomeza kugufasha kuko Pi ifite future projects nyinshi nkuko mujya mubibona muri izo ecosystem, ndetse ibi nabyo ni kimwe mu bishobora kudufasha kwitegura bino bikorwa bigenda biba kuri ecosystem projects. Ariko nagira nabamara amatsiko kantu kamwe, abantu benshi babona coin, cryptocurrency cyangwa token ikintu gita kiza mu mutwe nyine akenshi ko abantu nkatwe niba ari reka bari ko mbivuga nivuge, akenshi duhita dutekereza ese ibintu birimo amafaranga ahantu ndaza kubonamo amafaranga kuko nyine kuri Pi byagenze cyangwa n'ahandi hose bijya biba. Ariko ahangaha icyo nakubwira cyo nuko ibingibi byaka kanya Pi network bari kwibanda cyane ku bumenyi barimo kuduha, kuko nyine ni testing, ntago birimo amafaranga pe. Ntago nakubwira ngo izo slice nubikora urabona amafaranga, ntayo uri bubone. Nugo participatingamo ukabimenya ukiga, wenda byazaza bya nyabyo ukayabona, ariko akakanya nta mafaranga arimo. Ahubwo iyi ni opportunity igufasha kumva neza launchpad participation. Iyo launchpad ukayumva ukayisobanukirwa, ukiga neza ibijyanye na ecosystem, ama tokens, mechanism, ugatanga n'izo feedback kandi kuko wenda hari igihe wasanga nawe yawe yagira umumaro, ikazagira ikintu idufasha nyine nk'aba pioneers. Hanyuma unitegure n'izindi mainnet opportunities ziri imbere. Turabashimiye rero mwese mwadukurikiye, ngira ngo aha niho twafungira video yacu. Niba ubashije gusobanukirwa, ni byiza ko wasiga muri comment cyangwa se ukanatubwira n'ikindi tuzagusobanuriraho muri video yacu y'ubutaha, kandi dukomeje kugenda tubakorera zino video. Turabashimiye mwese twabanye. Niba wari mushyashya ni byiza ko wakora subscribe tukajya dukomeza kugendana. Reka rero nsoreza aha naho mu kiganiro kindi cy'ubutaha.